a lot of people still think SEO is all about keyword stuffing and buying backlinks. That used to work a decade ago, but for now, for most of the businesses, it isn't. முன்னாடி கூகுள் பார்த்தோம்னா வெறும் ப்ளூ லிங்க்ஸா அவங்களோட சர்ச் இன்ஜின் ரிசல்ட்ஸ் பேஜ் ஆர் எஸ்சிஆர்பில லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ரைட் நவ் இட் இஸ் அடாப்டிங் டு யூசர்ஸ் சர்ச் இன்டென்ட் ஆர் வாட் த யூசர் இஸ் சர்ச்சிங் ஃபார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், AI overviews, YouTube videos, local map packs, or even the products directly is getting included in the search engine results page. And sometimes, based on the search query, it can also be blue links as well. And இது மட்டும் இல்லாம people are now searching in other platforms like AI and then social media and even on e-commerce sites. And இப்போ இதுதான் search everywhere optimization சொல்றோம், which is optimizing your content to show up across multiple platforms where your target audiences are searching. And this is where businesses and marketers are actually failing right now, because they are finding it difficult to adapt to these changes. I know this might sound a bit complicated, but in the SEO with AI workshop, I'll break them down into simple terms. And இது தியரிட்டிக்கலா மட்டும் இல்லாம ப்ராக்டிக்கலாவும் இருக்கும், வேர் we'll be using traditional and AI SEO frameworks and tools to adapt your business to these changes and also drive organic traffic in 2026. எங்க நடக்குது அப்படின்னா, பிபிஜி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் கம்மிங் நவம்பர் 22 சாட்டர்டே அன்னைக்கு 10 AM to 1 PM நடக்குது. Please bring your charged laptop and if possible come by 9:30 so that you can network with business owners, marketers and other professionals as well. If you have any doubts, you can text me on WhatsApp, and here's a number. And also today, which is 2011, I'm going Instagram live. You can follow me at Nitin CPCB so that you'll also get notified. And if you haven't registered so far, here scan the QR code. I'll also put the link in the description. Please share with your friends as well. See you on the other side.